Motherhood is a beautiful journey. And for everything that is beautiful, there is a price to be paid. And these prices often come as challenges. To me, motherhood is like taking a flight. There's time for takeoff and there's also time for landing. There are smooth flights and there are flights with turbulence. There are pilots who have more hours than other pilots. And just like motherhood, what matters the most is the destination. My name is Maya Okoth, and I bring to you the flight of motherhood. So basically, I just want to take you through my whole journey, right from when I found out I was pregnant, hadi sai. Hata sijui nianzie wapi. Do I start from the day I shukud, the day I suspected I am pregnant, or when I actually did the test? So I want you guys to also tell me in the comment section, also converse with me, nikiwaambia, also tell me your experiences. I want us to be a community, to funzane, because you know this experience is different all round. Haiwezi kuwa same. Ever haiwezi kuwa same. So tell me in the comment section as I'm going to tell you my journey. Niambie yako ilikuwaje, how different it's going to be, it was from mine. So I think I have to start from when I first suspected that I'm pregnant. Definitely, the first thing that you're going to notice is wageni hawajatembea. Wageni hawakunitembelea hiyo mwezi. And that was the first red flag. But nikajiambia, najiambia ati sijui weather, sijui nini. Naenda Google na type hapo, if you miss your cycle, does it mean you're na Google naye kuangushangi. Hata hujamaliza kutype imekuwekea hapo pregnant. So that was 1 month. And then nikasema ni risk tu ningoje hiyo mwezi ingine. So nijiambia labda ina skip 1 month. So hiyo mwezi ingine ikakuja. Alafu hiyo mwezi ingine haikukuja peke yake, ilikuja na cramps. So nilikuwa nasikia cramps. For ladies, you know that when our cycle is almost like 2 or 3 days just before your cycle, unasikianga cramps. So you can tell that you're almost approaching a cycle. So mimi cramps zangu ziko na azikaribi. So I'm anticipating for hiyo prayer ya Mungu wangu ni siku ya mwisho sitarudia tena. So I'm anticipating for that. But haifiki 1 week, 2 weeks, nikasema hapana. So there was this day we were just chilling in the bedroom. Alikuwa amenilalia kwa tumbo. Tulikuwa tunapiga story nini. And then vile anaongea, I'm like, wait. Kwa sababu naweza sikia an extra sound heartbeat. Unaona vile if you exert pressure in one of your parts of the body, unasikianga heartbeat, right? So mimi nasikia heartbeat kwa tumbo na heartbeat yangu. Unaona? So I'm like, ebu nisikie. Kwa sababu sometimes it's like the same heartbeat. You get my point? Yeah, unaweza sikia the different places but it's the same beat. So, anaendelea kuongea, but mimi vile ame exert pressure kwa my stomach, nashika hivi kifua. That was at night. I was sure. I knew. Nikajiambia kuisha mimi. Ka baby kako, sayo sisi yako tu ta kwa my tummy. So I told myself, kesho yake asubuhi, that's the first thing I'm doing. So I didn't share with him, but initially nilikuwa nimemwambia like na feel, well, I think we are pregnant. Well, ni kama wageni hawajakuja and all that stuff. So he knew. Now with him, at his age, he was at an age yenye, he's supposed to have kids at that age, yeah. So at least a firstborn. So hata ni kitu amekuwa kingojea. So to him, I wasn't getting the response I want. Because I'm telling him, I think I'm pregnant. And ako like, ni sawa tu. Ni sawa tu. I'm like, because at that time I was still in school, mi naogopa, like it's a big deal to me. All the signs za Google zilikuwa tu, I was ticking every box. So asubuhi nikaamka without telling him, alikuwa amelala. Nikaenda nikanunua
kit, nikanunua moja, nikakuja nikapima. Ili niangusha. Mbona niangushe? Hey! I got my 2 lines. Zikiwa zimesimama hivi. Line nakwambia, if you have ever tested for pregnancy, you know. Inapitanga hivi na sayo haikupei time. Kitu 1-2 minutes mnakuanga mshamalizana na story. Inakujanga line 1 ish. Una expect line 2 iende bure. Ndio hiyo inakuja ikiwa ready. And I'm in campus. Final year. Niambie, I'm supposed to graduate. I was scared. In my head, I'm just like, my mom, my aunties, grandma, where am I going to start telling people that I'm pregnant? The first thing I definitely did was run to the bedroom. Nikamuamsha. Nikamuonyesha test. And that time I'm crying. Like, I started crying immediately. Nikamuamsha, nikamwambia. I don't think I even talked. I just showed him the test kit. And then he does it and he's like, what? I'm like, I'm pregnant. Akafurai. I'm like, he was so excited. Like I said, alikuwa of age. And then he's asking me, mbona nalia? But there's one thing that he told me that sijailia tangu hiyo siku ever until I gave birth. He asked me, this baby that you're carrying, because haweni kutoa mtoto wangu, ushaniambia? Definitely that was not in my mind. I can't do that. But yeah, he just said, now that it has happened, you just have to take it in. Mtoto wangu, you're going to give birth to my baby. Yeah, so he told me that this baby that we're going to deliver, akiai ambiwa, that when you found out he or she was coming, ulilia, you were worried, ulikuwa unasikia nika anakuharibia life, nini. Well, what do you think inaweza mfanya I feel? And true to his word, saizi, looking at Sise, like, the way she loves me, akasikia ati nililia, juu nili find out she's coming. So when he told me that, I felt support. And I think that is what we ladies, si utaka sana when you come with such a news. Natakanga kufeel hauko peke yako. You definitely kupata haukupata peke yako. So even the news, his reception ilinifanya nikafeel tu. Nilipanguza machozi na sijailia tena. So my first trimester, how was my first trimester? Stress. My nausea ilikuwa mbaya. Do you know that I couldn't eat any meat? Nyama, nothing. Adi kuku, even fish. Like, niliacha kukula everything. Me, I was just sailing on mawaru, mandengu, minjis, all those vitu za shamba ndio ni zangu. Even mtoto wangu aliamua. So that was my first trimester. So this first trimester, bado niko na tension ka once in a while and crying once in a while because bado sijaambia mom. So we started planning. My husband told me that itumbo ikikuwa kubwa and your parent has not been informed, blame itakuwa kwangu, itakanika nimekuficha. So you have to go home. To him, yako sawa, ako ready, ako like, situende, ni sangapi ni siku gani? To me, I have to plan, I have to rehearse. So the day came, he said, weenda kwanza, you set the pace and then I'll follow you. Nikaenda home. When I went home, when my mom came to pick me, tulikuwa kwa gari, she's driving. I'm just staring at her. I'm just trying to imagine. Ungejua sahi penye niko hapa. And funny thing, there's a friend of mine who grew, my childhood friend. She was also pregnant at that time. So she's coming with the tea. She's telling me, unajua nani ako na mimba? Imagine nani ako karibu kupata kamtoto. Yeah. Even ndo nilikuwa na feel hiyo time. Hiyo nini nimefanya? That exactly how I was feeling. So I was just staring at her. Tukafika kwa nyumba. That time my sister was like 1 or 2 years. So yeah, she was 2 years. My baby sister, our last born. So bado ako playful. So there was a time nilikuwa nimelala kwa kitanda. And then tunapiga tu story na my mom in her room. And then sistangu ananikalia tumbo. You know how babies wanapenda kurukia mtu hivi? Yeah. So
my sister alikuwa ananirukia kwa tumbo. And then the way I was protecting my tummy, my mom alianza kunotice hadi ilibidi nivumilie sister yangu anirukie because she almost noticed. So this is day 1 imeenda hivyo. Day 2 down. Day 3 sasa ndo nafaa kurudi kesho. Kajiambia kama mbaya. So this is how my mom got to know about my pregnancy, my parents. Imagine I just called her out. I told her, Mom, after 3 days of just trying to kutoa hiyo kwa mdomo, Mom, I have something to tell you. So nilimuita kando. Nikamwambia, Mom, hebu kama uko nje, nikampeleka uko nje kwa garden. Nikamwambia, Mom, I have something to tell you. Akaniambia, ni nini, uko na mimba? Unajua? To her that was a joke because she knew definitely serious. So she was trying to exaggerate it. Na vile mtu anasema nini kwani unakufa? Yeah, exactly. So she was telling me, ni nini kwani uko na mimba unaogopa kuniambia? Alinirahisishia kazi because my work was just to say yes. So nikasema tu kwa serious. You are serious au joke? Nasema my mom was silent for a while. So this silence, I was trying to read it. Is it good silence or bad silence? I think she was just internalizing the whole thing. She was silent for a while. She said nothing. After she told me, uko sure? Oh, yeah. She asked me, na Oliver amesemaje? And then I told her, ata ni yeye, ameniambia nikuje niwaambie. And then, if it's okay with you, akuje. Unajua lazima uende utest waters. Kijana wenyewe asikuja akamwagiwa maji moto. Yeah, so I think when she heard that, the father of the child is very responsible and very proud. Na ameitake hivyo venye ameitake. I think that is what worries parents the most because it shall happen. You get my point? Yeah, it shall happen. So she was quiet for a while. And then all of a sudden she's just telling me, umeanza kukula fruits? Na unajua unafaa ukunywe sijui maji. She just started telling me precautions out of nowhere. I was so shocked because unajua akaka silence nilipewa, nilikuwa nadhani ni silence inafuata. Nini hiyo unafanya? Don't you know you're a student? Blah, 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 blah. I think what saved my situation, not even saved my situation, because my mom is hata kama, God forbid, it was the other way around. Maybe things couldn't have gone the way they went with the father of my child. My mom is a big-hearted woman. I don't think atangi face hivyo. She's like, whatever it is that you face, my daughter, I'm there with you. I am sure about that. My mom will stick by me no matter what. So that's how she took it in. And then she was traveling to Shags. So she just told me, I'll be back tomorrow. So I couldn't travel. When she kept on calling me, umekula, sijui nini, saizi unajua unafaa unakunywa maziwa mingi. So she all of a sudden akakuwa, she just started giving me mawaidha and all that stuff, you get. Nika travel back. After she came back, I traveled back to Nairobi. And this time I've already called Oliver, nimemwambia response ya mom. And Oliver atakuangia man of many words. Hananga hizo ati, sijui nini. He's always just like, oh, sawa. You might think it's nothing, but that is how he is. So he was just like, oh, hiyo ni poa. Yeah, that is how he is. So alisema tu, yeah, hiyo ni poa. So when I came back, we planned kuenda kujisema. Quotes. Yeah, so we planned tukaenda nyumbani. Hiyo siku tulienda nyumbani, drama. Sisi hatujui ati tunafaa kuenda na watu. Tumeenda wawili. Yeah, definitely, because this has never happened to him before. And also to me, na hizi ziki happening kwa watu wengine, wewe unasikianga tu watu wamekuja, hata ujuangi ati why people have come sijui na watu sijui nini. So when you are halfway the journey, ndio rafiki yake anacall rafiki yake anamwambia hata anaenda kwa kina mama. Haufai kwenda peke yako. Unajua uko na mabahasha. Brother hata ajui story ya bahasha. Aki kama tungeambiwa na best yake story ya bahasha. Tulikuwa tunaenda hivyo. Tukaenda tukanunua bahasha, tukapanga twao. The browns that we have to give, the fines and all that stuff. So tukaenda home.
And we honored our parents and let them know officially that how he said it, hiyo yenye kila mtu anatumianga, that he has plucked a flower from my mother's garden. That is exactly what he said. And this flower that is me makes him happy, so he will take care of us. So that is how we officially started this journey. So tukarudi Nairobi, tukaendelea. My pregnancy was smooth, you guys. My pregnancy was smooth. Apart from a few backaches that I had, ndo zilikuja zika result to my paralysis. I never shared that, but that's the reason why, it's part of the reason why I was paralyzed. If you have not watched that, kindly go and watch my first video in my channel. Yeah, my paralysis journey and how I overcame it. So my pregnancy was smooth. Sikufura mapua, sikufura miguu, sikufura mikono, sikukuwa na sijui nini. Smooth. My tummy was the cutest. Karound kadogo tu. So if like it was smooth, I can say. There was definitely a few challenges here and there. Zile a few bleeding, and yenye ni common to so many people. A few bleeding, especially for young moms. There was bleeding. There was my heartburns and all that stuff. Shida kulala usiku and sweating. Hata ndo you know, right now it's like 1 year and 5 to 6 months since I was pregnant. So vitu zingine nimesahau. Ndo nimekumbuka sweating and finding a sleeping position. Kuna hii pillow ya C. Kama if you know, you know. Ile pillow unaweza tafuta position nayo. Finding the position to sleep, because you know you have a big tummy. You can't sleep facing down. You can't sleep facing up because the doctor said unaweza suffocatisha mtoto. Ukizilala ukiface kando, like unachoka. Anyway. So the next thing was finding out the gender of our baby. So tulienda hosi, nikapimwa around 5 months. Yeah, around 5 months nikapimwa. Tukaambia daktari aweke the results very well. Tukachukua namba yake. We told him we'll organize something and then call him. Tulikuwa so impatient hata hatukuorganize. Kila siku tu, because me I wanted a girl, he wanted a boy. And he was so sure. So many people are sure it's a boy because wanasemanga msichana anakuwa na kuharibu sura, unakuwa na breakouts. Me had smooth skin, I was that smooth pregnancy. So I was so sure that I'm having a girl, and he was so sure that it's a boy. So tukakuwa so impatient. Tukahave kupigia daktari, tukapigia daktari. Daktari naye hata si unafanya kakue interesting. He just told us nikadem. Hey. I was so happy because even if you see my saved Instagram na hata my images zote zenye nishai screenshots za kufantasize na mtoto na nini, it's always a baby girl. Like I always, hata hizi few months zenye nilikuwa nimeanza kuload that I'm having a boy, nilikuwa nimeanza kudownload hizo picha za sons nini nishaanza kuload that I'm a boy mom. So when I found out I am having a girl, and I have niko na 2 baby sisters wenye nilifanya practice now. So every time I used to be with them, nilikuwa every time na picture me doing it with my girl. And now finally I'm having a girl. So that is how I found out my gender. Gender reveal yangu ilikuwa kwa simu na niliambiwa tu nikadem. So fast forward, hii time yote hakuna photoshoot tushaifanya. Tunakuanga tu, you know he's busy because now I'm at home. Because my backaches at this point at around 8-7 months zilikuwa zimekuwa hectic, so I couldn't work and anything. So he was doing all the work. So hatukuwa ikuwa na time ya kwenda photoshoot. So tukaplan photoshoot. Do you know that nilimaliza kushoot hivi, saa ile vitu zinafungwa kuwekwa kwa bag na photographer. That is when nilianza kuleba. I tell you, sise
Alikuwa ameniambia wewe kama si leo unatoka. Sisi had given me a last chance. Like that was the only photoshoot that was the only day nilifanya photoshoot. Na hiyo jioni hata niliendanga hospitali, nilitoka kama nimeenda hosi. So kwenda hosi nikaambiwa ni Braxton Heights, nikaambiwa ni fake labor. It's false labor, not fake labor. It's false labor. So nikarudi home. Kurudi home the same day. Nikaamka usiku, I started crying and my sister-in-law ndo alinisikia. The same night, mark you. My sister-in-law ndo alinisikia. Juu nilikuwa nimelemewa. So I was taken to hospital. But bado nilikuwa natembea. Yes, nilikuwa nasikia uchungu, but pia nilikuwa nalia ya uoga. Mimi naogopa, I fear pain. Nikisikia pain kidogo hivi, I have enough tears, I will cry. Machozi haezi nishinda, I will cry. So that night I was also fearing because najua Kanungo imefika. I remember growing up, I always used to say, siku ya kuzaa utatoroka uende wapi? And you're the one carrying the tummy. Here, you're the one carrying the pregnancy. Nikapelekwa hosi, I was admitted. So when I was admitted, kumbe hiyo hikukua uchungu. Hadi nikaambiwa na my gyna, we haujui uchungu. Do you know that if you are laboring ya kuzaa, because I wanted to give birth at that time, nilikuwa hata mimi nimechoka kubeba. Aliniambia, do you know that if you were supposed to give birth, hata ungekuwa unaongea, ungeenda straight, tungekupata huko labor ward ushajiset. But before that, let us go back to 2 weeks before the photo shoot. So 2 weeks before the photo shoot, I was just running errands in town. And then unfortunately, I started bleeding. Ilianza tu na kidogo, ile yenye unasikia tu, yeah, I don't want to over-explain, but yeah, I feel that I'm bleeding. And then it can get worse. And then I said, let me get a washroom in town. I check how bad it is. Because definitely I'm carrying a baby. I'm not supposed to be having any liquids if I go on my periods or anything. So this is definitely a bad sign. Bleeding is not a good sign in pregnancy, by the way. If you're pregnant and you see any form of bleeding, make sure you inform your doctor or your gyna. So I had to go to the ladies to confirm how bad it is before going to the hospital. I had already informed my husband. So direction ilikuwa tunaenda hospital. He was actually coming to pick me. So just as I'm waiting for him to come pick me, I met 2 amazing ladies and I really, really appreciate them. They helped me. Because nilikuwa peke yangu na nilikuwa na mizigo. I had a lot of blood and I started crying immediately. Actually, Sisa is a miracle baby because with all that blood and she still survived. I can't explain how that happened. Because I had bled a lot. Hadi ilikuwa ina drip. Yeah. I was so lucky. So nika clean up. And then they helped me get to where my husband was. And then we went to hospital. So we went to a different hospital from RFH. Nikapelekwa hosi. Nikaambiwa I'm 2 centimeters dilated. For those of you who don't know, that means that nimefunguka njia ya uzazi with 2 centimeters. So I can give birth anytime. My baby can jump off anytime. Na mtoto wako 2.1. So this wasn't making sense to us. Avdi tulikuwa tunawauliza if there's a way that we can save the baby. Luckily enough, we decided to consult. We have a few medic friends. So we decided to consult. And tukaambiwa that squeezy, si mtoto atokangi premature hivyo. If you una confirm mapema that umedilate na mtoto bado ako premature, unaweza pewa steroids. So mtoi nilikuwa nadungwa sindano na zinaenda zinasaidia mtoi. So that her organs zina fasten up the maturity so that hata akitokea anytime, at least it's something. Yeah. So ni vile tuliambiwa hivyo tukaona we have to quit this hospital and go to this hospital that's inatuambia the right thing. So that is how I started going to RFH. So tukaenda RFH Rwaka. And then when we got there, tukaambiwa I can't give birth. They don't opt for that. Hata nyinyi out there, I would like to advise you,
before you follow, hata kama ni medica najua kitu anafanya, sometimes it is good to consult and also have different findings from different people. Kama haujako satisfied na kitu usifanye. Even if it's not a friend, go to different hospitals. Ujue, daktari anasema nini, usifuate tu. Yeah, so in as much as we were new, we also wanted clarity before doing something. And we were really praying that our baby asitoke premature. So tukaenda nikalazwa. After kulazwa for a while, we went back home. Nikaambiwa I have to be on bed rest because if I move, I will induce labor na sifai. So tunakabembeleza at least hizo madawa respond so that time anatoka at least tuko somewhere. So that's how nikaenda home. And then sasa siku ya shoot, because nimetembea nini and all that stuff, I think ika induce labor because after getting out of hospital, that was the first time I walked because I was on total bed rest. Total, sikuwa natoka kwa bed. So 2 weeks later, the photo shoot, nikaenda hosi, and then now it's time for me to give birth. Nikalala, asubuhi ikafika around hivi mida saa 7 hivi saa 8. Nikaambiwa sasa umefika 40 centimeters na your water hasn't busted. Now tutakutoboa maji. Sijui ni waogopeshe wenye bado hamjapitia hiyo jani ama niwache. Nitatobolewa maji na nini? Na dawa? No. Na maombi? No. Na mdomo? No. Sinano, bro. Acha nikae vizuri. Yes, hiyo needle yenye unatumia kudungwa. I'm sorry if I'm scaring you, but let me just... Si tumesema tuna share experience. Wenye hawajajua hii jani wajue. Yeah, I'm sorry if kama we ni mwoga funga masikio. So, the needle that unatumia kudungwa hosi, they take, and then they burst your amniotic sac. Maji katoka because mimi siku break water naturally. Kwanza just getting the... Wacha tuniachie hapo. Nimeacha. But tulikaa karibu 1 hour. And then I went to a very good hospital. I went to RFH, as you all know. It is a very, very good hospital. They were so patient. Mimi nilikuwa nashangaa vile nasikianga stories za government I was taking all my time. Like, they understood I'm young. It's my first time. Like, this is so new to me and it's kidogo scary. So they didn't want it to be traumatic. So, vile maji ilitoka, nikaanza kuhisi uchungu sasa. Achana na ile yenye nilikuwa nalia usiku. Sasa kuna hii yenye maji imetoboka. Sasa mtoto ameanza kukuja kwa pelvic muscle. Sasa kanungo imeanza. Kanungo ile sasa, the real kanungo. Acha niweke tu video. Nilisikia uchungu. Sijaisikia uchungu hivyo kwa life yangu. First, around 5 centimeters, 6 centimeters hapo. Uchungu inakuja. So unajua intervals zinakuja zikikuwa less. So unasikia uchungu, at least uko na time ya kubreathe. Fika 7 centimeters. Inakuja, inawacha hivi inarudi. Inawacha. Sasa nikafika, unajua mtu anafaa kufika 9 centimeters. Nikafika 8. And then, mark you, this whole time, I'm jumping, unajua niko hapa hivi kwa labor room. Just next to it is a door to the delivery room. So, nikiumwa kidogo hivi, nakimbia. Nipime.
tukaenda kwa labor room again when I was 8 centimeters. I'm sorry to be so exact, but mtu huulizwa, do you feel like pooping? Yes, hiyo huulizwa hivyo. Because apparently, time ya give birth ikifika, you feel like pooping. Aki, I lied. I'm so sorry, but I had to. Sikuwa nasikia kupoop. Sikuwa nimefika 9 centimeters. But I was tired. Nilikuwa naumwa. At this point, hakuna hata kuvumilia. Hakuna hata resting. Unajua kuna ile nilikuwa nawaambia hapo, uko 4 centimeters. Inakuuma, inakaa kidogo. Hii inauma hivi, back to back. Sasa hiyo mzee anasugua wako tu hivi. Aki, he was so sleepy. So nikaulizwa, do you feel like pooping? I said yes. Akasema good. Niko na apparatus zinatengenezwa. That was around 5:50 in the evening. So nimeleba kutoka 1 to 5:50 and I'm so lucky. Mimi nasikianga watu wanaleba sijui 3 days, sijui the whole night. My serious labor, ile serious ya kupiga manduru, it was from saa 8 hapo to 5:50. So 5:50 sharp ndo nikaingia kichinjioni. Now let me not say kichinjioni, let me say Kanungo please. Nisiwaogopeshe sana. Nikaingia Kanungo 5:50. So kuna baridi tu fulani yake, Kwa hiyo room already kuna baridi. I was so nervous. I'm like, this is it. You know when you're a lady, when you finally get to understand that one day you'll give birth, this question is always in your mind. How will it be? How does it feel? How painful is it? How is the experience getting a baby out of you? And me, especially me, who was so lucky to do the pushing. Finally. I was like, ni sahi? Yeah, sahi. Oh my God. Waka arrange apparatus nini. I was so scared. Na hiyo kitu ni uchungu. But I was so like I was so lucky. But like hata sijui nimesema I was lucky how many times. Because do you know my baby came at 5:56? I only pushed for 6 minutes. Who does that? Who pushes for 6 minutes? Nika nilifanya tu because mimi nasikianga kuna watu wana push, God forbid, hadi they lose their lives. I'm so sorry for people who have lost loved ones due to that. And I just wish it was as smooth for everyone, because kuna watu wanaumia huku nje. There are people wanaishiwa nguvu hadi wana have kwenda CS. Kuna watu wana faint. Kuna watu pressure inawalemea. Msichana wa wenyewe, God favored me and I'm so grateful. Nilipush like thrice. Unajua unaambiwa ngo push na contractions. So contractions nikikuja unapush. Contraction nilikuwa nafanya tu hivi, nasikia kichwa. My last fear was staring. Kuraruka. They're down there. Nilikuwa nashinda nauliza daktari, hiyo ni ya kunirarua? They're like, squeeze si lazima uraruliwe. Squeeze, things are digital nowadays. We help you, tunakuzalisha pole pole. Hiyo haraka. Or if the baby is big, because my baby alitoka na 2.8. So there was no point for me to tear. So mi sikuwa na trust. Juu nasikia mtu hata huwa anatea. So mimi, I was lucky, katoto kangu kalitoka. Na hakulia. Do you know what Sise did? Sise alitolewa hivi akawekwa kwa kifua yangu and she was like, I said to God, I wish I recorded, because this whole time, Habs he was on a phone call. No, alikuwa ameitwa reception. So when he came back, wanamwambia, congratulations, you are a dad. Adi mimi nilisikia vibaya, because this whole time tumekuwa naye to the experience, because he also wanted to come and kunishikilia mkono hadi kwa delivery room. So this whole time tuko naye amenisugua, amepambana. So ile time anaitwa tu kwa reception kusort kitu, hapo ndio ninadha. You can imagine how fast it was. He went to the reception. By the time anarudi, he's being told, congratulations, you are a dad. Mango ziko happy tuvalishe mtoto. I wish I recorded. Sisa alifanya and she didn't cry na hakuchapwa, because nilikuanga nasikia ati mtoto anachapwa sijui nini.
I was told by my gyna, mwenyewe tu atalia, you don't force. Yes, it's good, they're supposed to breathe out hiyo air ya nini na lungs is open, but let her do it on her own, it will happen. Hiyo ya kuchap, mi hadi nilikuwa nimeona hali nikasema, wanataka kunitandikia mtoto hata hajakaa 5 minutes on earth. Mshaanza kuweka maisha yake kwe ngumu. So hakuchapwa. After amedressiwa, she started crying. And oh my God, wasn't that so sweet to my ears? Oh my God, akinakwambia kilio ya mtoto, hata nikiongea hivyo naweza shtukania kilio ya a newborn. Oh my God. I was so happy and confused. Confused why? Bado sikuwa na load. Nilikuwa naangalia hivi sise. Because nilikuwa bado nimelala na malizo wa process, and then she's like almost 2 or 3 steps away from me. Amekuwa kwa lungs, because unajua sasa hiyo yake ya 2.8 she needed to have a little bit care, funguke lungs nini, and then we go. Not at incubator, no, don't get me wrong. Alikuwa tu pipe kidogo and then ya kumfungua kifua. I'm like, na try na hadi najiambia kimoyomoyo, hai make sense. Mom, I have a baby. Like, it took me so long, I can tell you, hadi wa leo. Nangalenga hivi sise, especially when she's in my room, in my bed, on my bed, namshika hivi. Aje! How did this even, like, that it makes sense? Okay, don't get me wrong. I'm not saying that it doesn't make sense me having a baby, but the way for 22 years, 23 years, I'm so used to being alone. It has taken me so long to just sink in that I have a baby. I don't know when it will sink. Bado sahi, bado najiulizanga hiyo swali. Anyway, so nikatolewa hapo. Nikapelekwa my room, and because I didn't tear, my tummy was flat. By the way, hadi hiyo kufungua leso, I didn't lucky, yeah? Another lucky. Najua, I also lucky, you guys. So watu wanafunganga tumbo ndo tumbo irudi chini. Naonanga, there's some people, like I've said, that's the reason why I started by saying it's different. Kuna people wenye their tummies are zinabaki the same size, so they have to tie less, so for it to come down. Mimi nilizaa ikafanya kama ball ya nini, ime lose pressure, ilifanya tu ikakuwa flat tire. Immediately I went back to my flat tummy. I don't know if it's because I had a small tummy, I don't know, but nasikianga pia ni aftercare. Ukininiwa vizuri, ukimasajiwa vizuri tumbo, sasa unatolewa the remains za after giving birth, hiyo pressure inatoka nayo, because inakuanga hiyo pressure ya nini yenye imeoccupy space yenye mtoi alikuwa. So it depends. It actually depends. Like I've said, it's very different. How was your journey? Let me know in the comment section. Wewe ulifunga leso ama kufunga leso like me? So mi nilirudi back to normal. Me, I was walking. Sikukuwa najisupport ati kwa ukuta. Nilirudi normal immediately. Kesho yake nikaenda home. So yeah, I got home. Tunajifunza life hadi tusha practice. Tumenunua machupa sasa za inaitwaje, tumenunua chupa za kumpatia maziwa. Sasa nitakuwa niki milk for him. So usiku saa ile nalala ni yeye ananisaidia. But then I will only tell you this story mpaka hapo. Sasa tumekuja na sisi. I will come back and tell you what the experience has been from Sise coming home mpaka sai. That now that she is 1.5 years old. Katoto kanakimbia. Yes. Thank you so much for watching up to this point. Tell me in the comment section. Niambie how your journey has been. Na wewe mwenye maybe bado haujafika kwa hiyo journey, what are your anticipations? Nini hizo myths umesikia? Utuambie, I will discuss them for you. Nini hizo unasikianga, nitakuja niwaambie kama ni ukweli ama ni uongo.
I just want you to experience motherhood with me because I'm also experiencing. Unaona? Siwezi sema ati nakuja kuwapatia nini inaitwaje mwa Kenya ama nini. As I experience, I come back and tell you my experience, na pia nyinyi mnaniambia. Pia nyinyi mnifunze. Mimi sijui kila kitu. Pia mimi mnifunze pale kwa comment section. Si ndio? Yeah, teach me as I teach you. Tusaidiane kwa hii uzazi. Na kwa wale wenye bado wanangoja kwa line, kujieni mwa Kenya. Ni the whole video and the comment section. Mwa Kenya yote utapata. So that was it for today's episode. I'll see you again on the next episode. Don't forget to subscribe, like this video, don't forget to comment, and also share this video to your loved ones and anyone you think that needs this kind of information. Up to the next video. Bye.